বাড়ি বাঁশি দিলে খেলা হবে শুরু, নিজের টিম খেললে মাঠে বুকটা দুরু, বল নিয়ে জিয়ের ভিতরে পায়ের কারুকাজ, ডিফেন্ডার দিয়ে দিল পায়ের ভেতরে ভাঁজ, রেফারি বাঁশি দিল পেনাল্টিতে গোল, এই নিয়ে প্যানেলে চলছে হট্টগোল, 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 হট্টগোল। Hello and welcome everyone. This is Togol. We're live once again, and in muhurte it's me Shanur. I am going solo probably today. আজকে অবশ্য চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ড্র অ্যান্ড ইউরোপা লিগেরও ড্র as far as I know, so we'll cover both. And শুরুতেই বলতে চাই যে if you want to talk about anything football related, do send them in the comments box below. And সেই সাথে I can already see lots of viewers joining us, so শুরুতে have to welcome everyone, and I'm really excited for this. Obviously Champions League drawটা নিয়ে I'm excited because next season Arsenal are going to be playing, and for a Europa League drawটা নিয়ে I'll be excited because we are actually in that tournament, and hopefully we get some good luck. And I'm feeling a little excited and a little nervous as well. Ryan already joined করেছে, বার্সার সাথে PSG খেলা চাই। This could be a tasty affair. Messi back at the Camp Nou. একদম গ্রুপ স্টেজে আমরা কি এটা দেখতে চাই নাকি do we want to save that for a later round? সেটা it's up for debate. দেখা যাক what happens. So as far as I know, শুরুর যে রাউন্ডগুলো সেটাতে the bigger teams face each other, the better. And আরিফ বলতেছে আর্সেনাল ফ্যান লাইভ অন UCL ড্র। এক্স্যাক্টলি, মানে we are coming, so আগে থেকে why not be part of it, because you better watch out for us in the upcoming seasons আমরা যখন আসি, and I'm not kidding man, আমরা যেভাবে করে টিম বিল্ড করতেছি এটাতে in the next few seasons you'll see a very very competitive Arsenal. Already we're getting there, মানে আমরা একটা স্ট্রাইকার পেয়ে you can see, because we've got such a good structure, we will be up there with the best. I think এখন Zidane আসছে, I don't know exactly for what. Oh no, that's not Zidane, some other person. So I'll give you updates. Since I'm TV দেখতেছি, I really can't hear anything that's going on, so I'll just give you guys updates as it goes along. First of all, আমি একটু আজকের যে গ্রুপ স্টেজ ড্র সেটা নিয়ে বলার আগে I just want to talk about the transfers as well, কারণ আমাদের এবারের যে ট্রান্সফার উইন্ডোটা মানে so far the window that's been going on, it's been not exactly crazy, but it's been crazy in certain ways, যেখানে দেখে মনে হয় যে the EPL is actually the super league, কারণ EPL এর টিম say a Newcastle, Alexander Isak, 70 million. How many teams in La Liga or in any other league could afford that? 1, 2 max. PSG, Bayern, Serie A, I don't think any team could afford a player for that much money at this moment. So, and then you see so many teams in the Premier League, 7, 8, 9 teams you could say, যারা হচ্ছে 60-70 million দিয়ে প্লেয়ার কিনতে পারে, that have spent over 100 million as well. Nottingham Forest, for instance, যে they've bought so many players, 19টা player I think এখন পর্যন্ত they've bought. Ryan is saying knockout stage এই ম্যাচ পড়লে কেউ না কেউ বাদ পড়বে, টেনশন খেলা দেখবে না। I don't want too many big teams in the group stages. একটা গ্রুপে যদি দেখা যায় যে 3-4টা বড় টিম পড়ে যায়, I think that will be a problem, কারণ অনেকে ইউরোপা লিগে চলে আসতে পারে, and that makes our job a little more difficult. I want us to have an easy route আর কি, why not for once, I want us to go through to the next round, মানে knockout stages, যেখানে আমরা we can just relax a little. Transfer window কবে close হবে? Transfer window not too long to go actually, because
অ্যাট দিস মোমেন্ট এক সপ্তাহ মতন বাকি আছে, অ্যান্ড আমরা ট্রান্সফার উইন্ডোর একদম লাস্টের যে দিনটা থাকবে, দ্য ট্রান্সফার ডেডলাইন ডে, উইল প্রবলি ট্রাই অ্যান্ড ডু সামথিং. How am I watching the draw? It's on TV. It's on TV. 10:2. Sony 10:2. I'm watching it on Sony 10:2 HD. So if you've got a TV in front of you, just go ahead watch it. Echono draw shuru hoy nai. There's this guy, this bald guy who's holding a trophy. So cheta I don't know exactly who it is because আমি দেখতে পারি এটা শুরুতে. I was talking to you guys. So সেটাই আর কি. আর ট্রান্সফার উইন্ডোটা নিয়ে বলতে বলতে some of the transfers that have caught my eye, একটা তো অবভিয়াসলি বলতেই হয় যে বার্সা রিসেন্টলি যেটা করতে চাচ্ছে উইথ অবামেয়াং গোয়িং ব্যাক টু দ্য প্রিমিয়ার লিগ অ্যান্ড নট আর্সেনাল, চেলসিতে মোস্ট লাইকলি হি ইজ গোয়িং, অ্যান্ড দ্যাট ডিল ইজ আই উড সে 90% ডান. আমার কাছে আই হ্যাভ আ ফিউ থিংস দ্যাট আই ওয়ান্ট টু টক অ্যাবাউট দিস অবামেয়াং ডিল. সো the first one, and I'm laughing because quite a funny comment আসছে, the first thing that I've gotta say is that Aubameyang প্রিমিয়ার লিগের লাস্ট যে 1-1.5 বছর কাটায় উইথ আস, তখন কিন্তু ওর এফেক্টিভনেস ইন আ পজিশন বেসড টিম তার কিন্তু কমে গেছে. অ্যান্ড আমরা হচ্ছি অলদো উইর নট পজিশন বেসড, উই ডু প্লে আ ফর্ম অফ দ্যাট জেডিপি হুয়েগোটে পজিশন where you have to have more control over the ball, and Aubameyang in that sort of system didn't really work out for us as we hoped. Whereas আমরা যখন আরো বেশি কাউন্টার অ্যাটাকিং ফুটবল খেলছি তখন Aubameyang was much more useful. So that's something to take into account. Secondly, Aubameyang এর এখন বার্সেলোনাতে যাওয়ার পরে the form that he's shown, the goals that he's been scoring, I get the feeling that it's a lot due to La Liga. La Ligaর মানে লিগটা it's a little bit slower than the Premier League, so that gives a player like Aubameyang the opportunity to, you could say, find a bit more time and space to score those goals. And Barcelona's midfield and Arsenal's midfield এর মধ্যে আকাশ পাতাল তফাৎ. They've got much better midfielders than us. So সেই দিক থেকে আমার মনে হয় তার সার্ভিস অ্যান্ড সব কিছুই সে আরও বেটার পায়. এখন চেলসিতে গিয়ে how much effective is he gonna be? He's a goal scorer, but you know, সে যখন গোল দেয় না তখন তার ম্যাচের মধ্যে কন্ট্রিবিউশন কিন্তু তেমন একটা অন্য দিক থেকে থাকে না, পাসিং ওর ইন্টারপ্লে বা যাই বলি না কেন. So it's going to be interesting, but Arsenal fans are going to hate it কারণ obviously Chelsea are a rival, and সে যদি একটা rival টিমে চলে যায়, people are not going to like that. So Aubameyang, if he does end up going to Chelsea, it's going to be like the final nail in the coffin for him with Arsenal fans. Anyways, Sadat অনেক বলছে Anthony to United, Bellingham to Real aren't buying Bellingham this window. মানে রিয়ালের বেলিংহ্যামকে কেন দরকার? They've already got Chouameni, they've already got Camavinga, এত ভালো দুইটা মিডফিল্ডার থাকার পর you've got the best two midfield prospects, CM, CDM এই রোলে for the next 10 years. So দরকার নাই তো, stay with what you've got. Bellingham অনেকটা CM, CDM, he's not a cam. Try and get a cam. এখন সেটা যেই হোক না কেন, কারণ obviously Modric, although he's not a cam, but he's not going to be playing forever, so Modric একটা replacement দরকার হবে সামনে. So think about that. And Anthony to United, I don't like this, I don't rate this player actually. I'm a Brazil fan, but আমার কাছে Anthony, he's not like ব্রাজিলের, আমি যদি টপ 6 অ্যাটাকার্স বলি at this moment, আমার কিন্তু অ্যান্টনির নাম আসবে না. I'll think of Jesus, I'll think of Neymar, I'll think of Vinicius, front three, তারপরে রিশার্লিসন, right, তারপরে if we talk about Rafinha, so that's 6 already. So এই দিক থেকে কিন্তু আমি পাচ্ছি না যে অ্যান্টনিকে how you can fit him. Oh, and Rodrigo as well, plays for Real Madrid. So সেই দিক থেকে I don't really think Anthony is a guy যার জন্য 90-100 মিলিয়ন স্পেন্ড করা উচিত. He reminds me a bit of Pepe, মানে আমাদের নিকোলা পেপে আর কি, যে সে হচ্ছে ট্রিকি অন দ্য বল, বাট হি ডাজন্ট হ্যাভ লাইক দ্য র স্ট্রেংথ পেস টু বিট আ প্লেয়ার ওয়ান অন ওয়ান. অনেকটা স্যানচোর মতো. স্যানচো কিন্তু he's better off as a CM or a cam, কারণ উইং পজিশনে ইউ নিড আ বিট মোর explosiveness, যেটা ভিনিসিয়াসের ফর ইনস্টেন্স আছে, রাইট? অ্যান্টনি ইজ নট দ্যাট সর্ট অফ প্লেয়ার, কিন্তু ইফ ইউ ওয়াচ হিম আ বিট মোর তাহলে you will probably agree with me. So I'm not sure ওর পিছনে 100 মিলিয়ন দিয়ে কেন ইউনাইটেড নিতে যাচ্ছে. এরিক টেন হ্যাগের this signing, it just feels like he's helping out his ex-team. That's just how I feel. কারণ he's also gotten another player from Ajax,
লিসান্ড্রো মার্টিনেজের ডিলটা নিয়েও আই হ্যাভ গট সিমিলার ফিলিংস যে লিসান্ড্রোর when he was bought আমার মনে হয়েছে যে ইউনাইটেড পেইড 25 million extra for a player. He's a 35 to 40 million player, let's say, solid. এবং এটা যদি প্রিমিয়ার লিগের কোনো টিম না হয় অন্য কোনো লিগের টিম হতো ইউ শিওর এজ হেল নো যে ওকে 35 থেকে 40 মিলিয়নে বিক্রি করা হতো, বাট বিকজ ইটস আ প্রিমিয়ার লিগ টপ 6 ক্লাব ইউনাইটেড ট্যাক্সও অনেকে বলতে পারে, ওটার জন্য ইউনো he went for something around 65 or 63, whatever it is, but way higher than what he could have been bought for. That's what I feel. So Lisandro is a good defender, but at the end of the day United overpaid for him. AJBP toxicity. Arsenal kon pote UCL next season United kon pote UCL. You tell me that we're both in the UEL, so you're gonna be watching the UEL draw with interest too, I know. Vijwad, World Cup ki UCL group stage matches affect korche? I mean I don't know how the effect might be, but ekta to definitely je World Cup er jonno the season is broken down into two pieces. So first e hocche UCL er group stages and UEL er group stages World Cup shuru howar age hobe, World Cup majhe hobe, tarpore World Cup shesh howar pore আমরা knockout stages পাবো. So the season is going to be interesting, I would say. It's going to be a very different season, and আমরা অনেক upsets দেখতে পারি এইবারের লিগেও. I personally feel that a lot of teams যাদেরকে আমরা এক্সপেক্ট করছি না to do well might do well in the league because it's broken down into two, and you can already see upsets happening. You look at Liverpool, how they've started, you look at Chelsea, how they've started, look at us, how we've started. You can call it upsets. So we might do very well ever. Panic monster. Oba kintu Barca পেলে ভালো খেলেছে. Thanks to Arsenal for sponsoring Oba. Now we're getting money too. Yeah, absolutely. That's what I'm saying, that we gave Barca a very good player who was unsettled at our club, and আমাদের ক্লাবে আসলে unsettled হওয়ার মতো কাজ সে করছে, কারণ সে বারবার being the captain, you cannot be late to trainings over and over again. এখন when you have a young bunch of players তখন সেটা কিন্তু তাদের উপরে একটা ইম্প্যাক্ট রাখে. And for me, I personally felt that Aubameyang as a captain, he was never like that vocal or that sort of leadership type player যে হচ্ছে মানে ও পারফর্ম না করলেও অন্যদেরকে he can rally the troops behind. He wasn't very vocal, and আমরা I don't know if you guys watched it, the ones that did All or Nothing documentary. He's a good guy, he's a sensitive guy, কিন্তু সে কিন্তু এরকম না যে মানে টিম টক্স গুলিতে খুব একটা ভোকাল বা he helps his teammates out during those difficult moments. So ওই দিক থেকে মানে ও কিন্তু ক্যাপ্টেন হয় না মিকেল আর্টেটা আসার পরে, ও কিন্তু তার আগেই ক্যাপ্টেন্সি রোলটা পায় বিকজ অফ জাকা অ্যান্ড shit that he did. সো ওইটার জন্য আই পার্সোনালি ফিল দ্যাট অবামেয়াংয়ের ওই রোলটাই আসলে শুরুতে পাওয়া উচিত হয় না. হি ইজ এ গুড পারফর্মার, যখন সে পারফর্ম করছিল ইটস গ্রেট. ওয়েন হি স্টপ পারফর্মিং অ্যান্ড স্কোরিং গোলস ফর আস অ্যান্ড হি ইজ দ্য ক্যাপ্টেন অ্যান্ড হি ইজ কামিং ইন লেট, all three, you put all three together, and then it's and plus his wages as well, one of the highest paid players in our team, the highest paid player in our team in fact. So সেই দিক থেকে আসলে সব কিছু মিলে ধরলে we had no other choice but to offload him or get rid. কারণ young team, you want to have the sort of leaders or the sort of people around যারা হচ্ছে they can lead by example. কারণ the likes of Saka's, Smith Rose, Eddie Nketiah's, they have to learn from someone যে আসলে লেট আসে না বা যে আসলে অনেক বড় বেতনে থেকেও who shows up, who performs. So when all of these things weren't happening, something had to be done. And চেলসিতে গিয়েও from what I've seen যে টমাস টুশেল যখন বরুশিয়া ডর্টমুন্ডের কোচ ছিল তখন কিন্তু তার ডিসিপ্লিনারি ইস্যুস ছিল, লাইক when before the transfer to Arsenal happened সে কিন্তু ট্রেনিং আসছিল না. সো ওই দিক থেকে things could go bad again, you don't know, we just don't know. Chelsea are right now desperate for a striker কারণ তাদের টিমে কোনো মানে proven number 9 নাই, so that's why they're going for Aubameyang. But এটা ছাড়া they probably would have liked to have the striker that we got, Jesus, and Chelsea even bid for Jesus apparently, or wanted to get Jesus, and Jesus only wanted Arsenal. So ওখানে ওদের জন্য একটা মিস, and after that they didn't really go out and out for any other striker. So ওইটা this is at this moment in
দিস টাইম দেখে কিন্তু মনে হচ্ছে যে দিস মাইট বি কস্টলি ফর দেয়ার সিজন। দেখা যাক। এনিওয়েজ আই থিঙ্ক ড্র শুরু হবে কিছুক্ষণের মধ্যে। অ্যান্ড পট ওয়ানে সি রিয়াল, ফ্র্যাঙ্কফার্ট, সিটি, এসি মিলান, বায়ার্ন মিউনিক, পিএসজি, পোর্টো অ্যান্ড আয়াক্স। সো পট ওয়ানের টিমগুলি হচ্ছে এই টিমগুলি একটা আরেকটার সাথে they won't be meeting each other, they'll be meeting each other in the next round, knockout stages এর কখনো। পট টুতে হচ্ছে লিভারপুল, চেলসি, বার্সা, ইউভে, এটিএম, সেভিয়ার, লাইপজিগ অ্যান্ড টটনহ্যাম। অ্যান্ড দেখা যাক কীভাবে করে মানে কে কার সাথে খেলে। সো দের আর 1 2 3 4 5 6 7 8 groups, group A to H, so this should be very very interesting. Arif Rafi's commentateও আসি একটু, will PSG be able to lift their desired trophy or will they bottle again? Mid doesn't look that much strong, plus UCL heritage ও নাই। I don't think mid is the problem, UCL heritage নাই, that's a big problem. If PSG come up against a rampant Real Madrid team who are, you know, in one of those moments, Champions League glory nights, you know, UCL knockouts, তখন আসলে রিয়াল মাদ্রিদকে there is no team in the world that can stop them apart from Barcelona. I think Barca chhada I can't see any team in world football actually defeating Real Madrid. Goto season what we saw, you know, the superpowers that Real succumbed you know, every time that they were under pressure, in trouble, knocked out hote hoteo prottekta lege they found a way to make the other team bottle, in fact, or that's how it felt, right? ABP, Liverpool should get McTominay. That midfield looks so thin. তোমাদের McTominay লাগবে মানে ABP. Let's be very honest, you guys need McTominay. Don't try and sell players that you can't replace at this moment. Casemiro পেয়ে তোমাদের যে পুরো মিডফিল্ডের সব সলভ হয়ে যাবে তা না। Keep him in your squad. You need a squad. তোমাদের এখনো স্টার্টিং 11-এ you don't have a right back. You don't have a keeper. You don't have a, let's say, right winger as well. So you've got trouble. মানে তোমাদের রাইট সাইডটা পুরাই লুথা, সো ইউ নিড টু ফিক্স দ্যাট। Oba will celebrate when he scores for Chelsea against Arsenal like Adebayor করতে পারে, but I think he cares about the fans. মানে মিকেল আর্টেটার সাথে তার গন্ডগোল গ্যাঞ্জাম যাই হোক না কেন, I don't know like how he will be with the fans. I hope he gets it. Ian Wright অনেক বড় একটা ইন্টারভিউ নিছিল আবার when he got that fat deal and captaincy, Shanor cried in relation এখন গাল। I'm not saying যে, you know, I didn't do any of that. Of course I did. I was very happy and I really hope that, you know, things would go well. It didn't, and actually তখন আসলে ক্লাবের অন্য কোনো সিচুয়েশন ছিল না, just won the FA Cup. He won Arsenal the FA Cup literally বলতে গেলে with his goals and everything, right? So আর কোনো অপশন ছিল না for us not to keep him. So he deserved that fat contract, but তারপরে যা হওয়ার হয়েছে, unfortunately another Ozil case almost, but he's better. হাসিব আলম আজকে আর কেউ জয়েন করবেন না, আজকে I guess I'll go solo. কেউ যদি জয়েন করতে চায় আমি লিঙ্ক দিয়ে রাখছি, so anyone that wants to join can join. চঞ্চল হাসান বলছে recently I think PSG has a good mid, Vitinha, Renato Sanchez as well. Exactly, I don't think that their mid is so bad at this moment. পিএসজির আমি কোনো উইকনেস দেখি না সত্যি করে বলতে, বিকজ they've got everything right now. They've got CDMs, they've got cams, they've got wingers, they've got strikers, defense looks good as well, they've got keeper. মানে হ্যাঁ, of course you could say that Donnarumma passing out from the back is not the best, so এখানে একটা ইমপ্রুভমেন্ট হতে পারে, that's one thing. আমার ভালোই লাগতেছে শানুর সোলো শো, থ্যাংক ইউ। ইয়েস, আই এম অলসো এনজয়িং দিস ফরম্যাট সো ফার, বাট আই ফিল লাইক আমি আরেকটু আমার ব্যাকগ্রাউন্ডের লাইট নিয়ে আরেকটু কাজ করতে পারতাম, বিকজ আই থিঙ্ক একবার লাইট একটু ইয়েলো টিঞ্জ হয়ে যাচ্ছে, আবার হোয়াইট টিঞ্জ, দ্যাটস বিকজ অফ মাই ওয়েব ক্যাম, সো মেবি আই কুড হ্যাভ টার্নড অন অ্যানাদার লাইট। আই ডোন্ট নো হাউ মাই সাউন্ড ইজ, আই হোপ ইটস গুড উইথ নট টু মাচ ব্যাকগ্রাউন্ড নয়েজ, বিকজ আমি অনেক জোরে ফ্যান ছেড়ে রাখছি। অ্যান্ড দিস টাইম দ্য গ্রাফিক্যাল রেপ্রেজেন্টেশন লুকস গুড। কোনটা আমার এটা নাকি চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ড্রয়ের? এনিওয়ে স্পট ওয়ানের আমরা টিমগুলি তো অলরেডি বললামই। অ্যান্ড মৃণাল বলছে মার্ক এসেন্সিয়া টু ইউনাইটেড ফর 30 million, রিয়াল ইজ বিকামিং রিয়াল মাদ্রিদ রিটায়ারমেন্ট হোম। রিয়াল না, ইউনাইটেড বলতে চাচ্ছ তুমি। রিয়াল তো রিয়ালের রিটায়ারমেন্ট হোম না, বাট এখানে I've got a few things about this deal.
আমার কাছে the Asensio deal makes a lot of sense. I actually like this Asensio to United deal. United need a right winger. He's a right winger. UCL proven, experienced, not at a bad age, not expensive. Injury recordটা obviously একটা big question mark. But I feel like a coach like Erik Ten Hag can get something out of him. Speaking of Ten Hag, his ex-club, Ajax, pot number 1. মানে Group A. Group A তে it's Ajax. So let's see next কি হয়. So the thing just started. দেখা যাক what happens. So I'll try and see যে টুইটারে কোনো আপডেটস আসে নাকি, তাইলে আমি গ্রাফিক্যাল রেপ্রেজেন্টেশনটাও দিতে পারবো accordingly. So anyways, let's see what's the next name in FC Porto. So where is FC Porto going? Group B. So Group B এর pot 1 থেকে টিম হচ্ছে FC Porto. So আস্তে আস্তে so we're gonna get all the teams যারা হচ্ছে pot 1 সেখানে তারা আসবে A B C D E F G H and then pot 2 থেকে আসবে, মানে basically I guess the pot is done. Sorry for the double meaning. পটগুলি হচ্ছে গুছানো হয় based on where you finished in the league, right? So top 4 এর মধ্যে থেকে আর কি most likely আর কি chosen হয়. So Bayern Munich is in Group C. So Group A so far একটা টিম Ajax, Group B Porto and Group C তে Bayern Munich. Let's see what else happens. সেই ফাঁকে আসলে রনন মজা নিচ্ছে যে who's getting relegated this season and why is Liverpool and United. I don't think any teams like that are getting relegated. ওরা they'll fix up. মানে United at least top 6 এর জন্য they will fight hard. Top 4 এও আসতে পারে if some teams like Liverpool really mess up. And Liverpool, you know, I can't count them out. কারণ they've got a really good team. এখন অনেকগুলো ইনজুরির জন্য একটু ঝামেলা হয়ে গেছে, একটু ওলটপালট হয়ে গেছে, but I have a feeling that they'll do well. So Eintracht Frankfurt in Group D, Europa League winners. They knocked out Barcelona from the Europa League. So they're in Group D. দেখা যাক বার্সা এখানে আসে নাকি. It could happen. It could happen. Anyways, next. Hurry up with this. Yaya Toure. Oh, ulta. AC Milan. Alright, so AC Milan should be in Group E. AC Milan, since they won the league last season, so এটার জন্য they're in pot A. So দেখা যাক. আচ্ছা, আরও কয়েকটা কমেন্ট নেই দেখি. ABP বলছে Mrinal is happy United are buying Real Madrid players at a hefty price. Win for both. এখানে I've got an addition to make. সেটা হচ্ছে যে রিয়াল মাদ্রিদের জন্য, speaking of Real Madrid, their name has just popped up. I'm guessing তারা হচ্ছে Group F. Real Madrid are in Group F. So F for favorites or F for fact. Let's see. I think they will be one of the favorites এবারে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে, বাট ওদের কোনো রাইট উইঙ্গার, মানে ট্রেডিশনাল সেন্সে স্পিকিং রাইট উইঙ্গার, রড্রিগোজ মোর অফ হিজ আ লেফট উইঙ্গার, বেসিক্যালি ওকে রাইটে খেলানো হয়. সো আই রিয়েলি হোপ দ্যাট ওরা যদি অ্যাসেন্সিওকে সেল করে দে গো ইন দ্য মার্কেট ফর আ রাইট উইঙ্গার. এখনও মার্কেটে দের আর right wingers out there that they can get. So let's see what happens. Manchester City are in Group G, and we know last year pot 1 এর যে একটা টিম বাকি আছে সেই টিমটা খুব সম্ভবত PSG, and they're gonna be in Group H. So yes, PSG are in Group H. দেখা যাক. yeah, being slow like this. He's being very slow with this. So anyways, একটা করে নাম আসছে. We've got lots more left actually. প্রত্যেকটা গ্রুপে আরও 3টা করে টিম আসবে. So let's see what happens. এই ফাঁকে একটু জানাই রাখি যে এরপরে কিন্তু আমরা UEL এর ড্র পাবো, and in the meantime we will talk about transfers as well with anything and everything that happens. So this is something interesting. আমি মাত্র টুইটারে পেলাম যে Yaya Toure on Man City and the UCL, every year they have a chance,
and this year they're going to have a chance. They can get what they need. It's not going to be easy for them, but I wish them good luck. Now, এটার একটা সিগনিফিকেন্স আছে বিকজ ইয়ায়া টুরে যেভাবে করে দ্য ওয়ে হি লেফট ম্যানচেস্টার সিটি, ইয়ায়া টুরের এজেন্টরা কিন্তু দে কার্সড ম্যানচেস্টার সিটি অ্যান্ড পেপ গার্ডিওলা বেসিকলি, যে গার্ডিওলার আন্ডারে সিটি কখনো চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জিতবে না। দে কার্সড গার্ডিওলা অ্যান্ড ম্যানচেস্টার সিটি কারণ হি ডিডন্ট লিভ সিটি অন গ্রেট টার্মস উইথ পেপ গার্ডিওলা। সো পেপ গার্ডিওলা কিন্তু যখন ম্যানেজার ছিল অ্যাট বার্সেলোনা তখনও ইয়ায়া টুরেকে হি সোল্ড হিম টু ম্যানচেস্টার সিটি। ম্যান সিটিতে গিয়ে হি ওয়াজ দ্য হাইয়েস্ট পেড প্লেয়ার ইন দ্য প্রিমিয়ার লিগ যখন সে আসলো, অ্যান্ড হি অলসো ইউনো did very well at Man City legend বললেই পারি আর কি। অ্যান্ড আফটার দ্যাট আবারও গার্ডিওলা যখন সিটিতে আসলো তখন it was time up for Yaya Toure, even though he had good moments under Pep Guardiola as well. So is the curse lifted? এটা নিয়ে একজন কার্ল অ্যাঙ্কা ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড জার্নালিস্ট, সে আর কি ওয়ার্কস অ্যাট দি অ্যাথলেটিক, সে আর কি এটা রিটুইট করলো যে has Yaya Toure's curse been lifted? Anyways, I hope I didn't miss any teams কথা বলতে বলতে I'm interested about the UEL rivalry. I am also RB Leipzig. So RB Leipzig is the next team that's in, and ওরা হচ্ছে EFGH এর মধ্যে একটাতে আসবে। So which one is RB Leipzig entering? এটার জন্য this is such a complicated draw process. আমি মানে I don't know what's the process, কারণ last time they made it so complicated that draw কিন্তু পরপর দুইবার রিটেক করতে হয়েছিল because they messed it up. So anyways, let's see RB Leipzig কোন গ্রুপে পড়ছে, and they will open it, and RB Leipzig is in group F. So basically Real Madrid and RB Leipzig are in the same group. Yeah, easy for Real Madrid. I mean, you know, easy so far. দেখা যাক next, who is the next team? Yaya Toure, hurry the F up, man. So the next team is Juventus. Juventus. So Juventus হচ্ছে GH এর মধ্যে যে কোনো একটাতে পড়বে, so either G or H. জিতে হচ্ছে ম্যানচেস্টার সিটি, এইচে হচ্ছে PSG. So let's see, Manchester City or PSG, which group is getting Juventus? Let's see, and it's group H. So PSG and Juve are in the same group. PSG, I would say that it looks like it's a decent group for them. দেখা যাক নেক্সট কোন টিম আসে। অনেকগুলি টিম বাকি, some big names left in there, Chelsea, Liverpool. So the next team, Tottenham. Okay, so Tottenham, who is getting Tottenham? Who is getting Tottenham? Tottenham Hotspurs, A, B, C, D, E. এই পাঁচটা গ্রুপের মধ্যে যে কোনো একটাতে টটেনহ্যাম যেতে পারে। Interesting. So there we go. A, B, C, D, E. Tottenham will be a pain in the ass, I have a feeling. Although Antonio Conte's record in Champions Leagues is not very great, or in fact knockout tournament record খুব একটা ভালো না। So Tottenham are with Eintracht Frankfurt. Interesting. You get the feeling that Tottenham would finish top of this group or not. But probably the easiest one that they could have gotten, মানে পট ওয়ানের যে টিমগুলি আছে সেটার মধ্যে Tottenham probably got the easiest one. Liverpool. Okay. So Liverpool A, B, C. এই তিনটা গ্রুপের মধ্যে যে কোনো একটাতে আসতে পারে। So let's see which team Liverpool are with. Ajax, Porto, they're in Liverpool's জন্য.
So Leipzig is already taken by Tottenham. A. So Ajax and Liverpool are facing each other. You can see like Ajax er kichu member, I think they're smiling. Yeah. Yep, that's Van der Sar. Van der Sar besh khushi, I guess, to face Liverpool. I don't know if that smile is gonna last. And Liverpool are a different beast in the Champions League, we know that. Okay. Moving on to the next one. Sevilla. Europa League legends Sevilla are up next. So they will hope that they get knocked out in the group stages and get back to their favorite competition, Sevilla. So Sevilla either group B, C or G. B, C or G te Sevilla ashte pare. One of the groups are gonna be like filled with no big teams. Like currently, like, you know, one of the favorites are ki সেরকম হবে না, I guess. Let's see. Which G. So G te কোন টিমটা জানি ছিল? It's gonna see Manchester City. Ooh, okay. Sevilla will probably want arekta tough team for their group so that they can finish third. Alright. So we're down to the last two, pot 2 er. The last two teams. Yaya Toure, hurry up with the opening. And Barcelona. Barca are either gonna face Group B, Porto, or Bayern Munich. Barca and Bayern again. Eta har chance ase 50% chance of Barca and Bayern being in the same group. Lewandowski back. I would like that. Eta আমি group stage এ দেখতে চাই. So for that they need to land in Group C. And it's Group C. Barca and Bayern in the same group. So this should be fun. Lewandowski back at his old hunting ground. So this is gonna be fun. Oh, Oliver Kahn. Look at that smile. Oliver Kahn is like, he's smiling seeing this. So maybe he's gonna enjoy this. Anyways, next. Last একটাই team বাকি আছে. So we know that's Chelsea. And Chelsea are going to be in the group with AC Milan. Okay. Oh no, arekta team baki ache in fact. Yeah. So Group E te Chelsea are with AC Milan. That's an interesting draw. Chelsea and AC Milan. I feel like কয়েক বছর আগেও we've seen this. The season Chelsea won the UCL, probably they were in the same league, same group. I'm not sure, but they did meet each other. খুব একটা বেশি আগে না. And obviously ex-Chelsea player Olivier Giroud, he was there. Atletico Madrid, last team from the second pot. And Atletico Madrid, they are entering Group B with Porto. I think they'll take it. I think they'll take this draw. দেখা যাক. Next, moving on. Who else is next? So we've got two teams each, Bayern and Barca. Yes, ABP হাসতেছে যে Bayern and Barca are in the same one. So we're gonna take like what, more time before the next one starts. So আমি আরো কিছু transfers নিয়ে in fact কথা বলি যে, and I'm gonna talk about the teams that I feel that have had the best transfer windows so far. আমি যদি প্রিমিয়ার লিগের টিমগুলির কথা বলি, on paper it looked like Man City had a really good transfer window on paper, because Manchester City, they got Haaland, they've got Alvarez, left back একটা নিছে Gomez, and then they sold players for a lot of money, Raheem Sterling, Gabriel Jesus, Zinchenko. They made a profit in fact. আমরা যেখানে ম্যান সিটিকে প্রত্যেক সিজন দেখি যে ওরা অনেক খরচ করে, ওদের net spend সবসময় নেগেটিভ থাকে, এবার কিন্তু পজিটিভ. They've made a profit by selling their players. So সেই Man City, I would say that on paper they've had a really good transfer window. Another team, I think they've had a really good transfer window so far
ইজ পিএসজি, কারণ পিএসজি যেভাবে করে দেভ বিন ডুইং দ্য ডিলস, আমরা কিন্তু পিএসজিকেও দেখি যে সাধারণত তারা হচ্ছে অনেক বিগ স্পেন্ডিং করে, বাট এইবার কিন্তু দে ডিডন্ট গো ফর লাইক বিগ নেমস, দে রাদার ওয়েন্ট ফর প্লেয়ার্স দ্যাট আর অফ এ গুড এজ অ্যান্ড দ্যাট ক্যান গিভ দেম সার্ভিস অ্যান্ড অলসো ওরা স্পেশালি দ্য ওয়ান্স লাইক ফ্যাবিয়ান রুইজ, ওর কন্ট্রাক্টের একদম 1 বছর বাকি, সো they're getting Ruiz at a very cheap cut price. I think 15 to 25 million এরকম একটা ডিল হবে Fabian Ruizের জন্য, and he's worth way more than that. It's a fantastic midfielder, so that's a very good deal. They got Renato Sanchez as well. They got Hugo Ekitike, and Ekitike, from what I've seen of him, he's a very good young prospect, so they're trying to make sure that they buy the French league players or French players as well, and ওই কোর্টটা যেন থাকে. So anyways, Napoli's name came up, and Napoli হচ্ছে A, B, C or D তে আসতে পারে. So let's see. Napoli হচ্ছে first team in the pot 3. So আস্তে আস্তে করে কিন্তু halfway we're done with it. আরো হাফ বাকি আছে. Napoli, if they get into, let's say, the group with Barcelona and Bayern, they could cause problems. So Napoli are in Group A. This is very interesting. So Group A, Napoli with Ajax and Liverpool. This is actually a tricky group. Napoli, Liverpool, Ajax. All three are good teams. You feel like Liverpool are favorites here, but still you never know. Ajax and Napoli in Monte, it could be a dogfight. Moving on, another team. The next one, Salzburg. Okay, so this should be one of those teams that other teams want to face. Judio Salzburg, last season they had Karim Adeyemi, who I'm a big fan of. Adeyemi's been sold, and এখন অবশ্য তাদের আরও একটা স্ট্রাইকার আছে, can't quite name him, but Manchester United were linked with him. দেখা যাক. Good. Bayern and Barca same group. Yusuf বলছে Calvin Phillips to City. Yeah, absolutely. So that was another one. যে Fernandinho Repanda replacement. So Group E তে next চলে আসছে আর FC Salzburg. So with AC Milan and Chelsea, you get the feeling that Milan and Chelsea are the favorites to go through in this group. And next, let's see, আর কার নাম আসে. It is Benfica. So I don't think anyone's gonna be worried about that. Benfica can go to Group G, H and F, G, H. So Real Madrid, Leipzig হচ্ছে Group F. G তে হচ্ছে Manchester City, Sevilla. So Leipzig যেখানে যাবে না কেন, it might not be easy for them. শাহরিয়ার বলছে যে এত ড্র করে কি লাভ, শেষমেশ ওই রিয়াল ইউসিএল নিবে. I get the feeling that এবারও রিয়াল have a very good chance. So H, Group H এ PSG, Juventus and Benfica. I don't think Benfica is going to be too happy with that group. Benjamin Sesko, yes, thank you ABP. Sesko is a guy to watch out for. Although Sesko কিন্তু already pre-contract একটা agreement করে ফেলেছে with RB Leipzig. So he will be staying in the the RB football group, Red Buller যে chain of football teams, সেটার মধ্যেই থাকবে. Salzburg থেকে Leipzig, they've been doing that for a while now. So moving on, Borussia Dortmund, pot 3 there. That's a big team in pot 3, and they're with Man City, Sevilla and Borussia Dortmund. Hey, this Group G is very interesting. Sevilla আবারও third হবে. Sevilla are gonna be third, and then UEL, Sevilla are gonna eat that up. So City and Borussia Dortmund top 2, and Sevilla again playing in the UEL. Oh no, not a big fan of that. Anyways, moving on, Bayer Leverkusen Group B তে যাচ্ছে with FC Porto and Atletico Madrid. So this group is
Porto and Atletico Madridের জন্য ইজি হবে Timo versus Rudiger. Oh yeah, that's right because um, Real Madrid and Leipzig are in the same group, so Group B sucks. Sporting from Portugal can land in F, C or B. দেখা যাক B তে হচ্ছে F, C or D. So C তে হচ্ছে Barca and Bayern. দেখা যাক will Barca and Bayern have the group to themselves নাকি বার্সার জন্য আবার একটা টাফ গ্রুপ হবে. So they're in Group D, not in Group C. So Sporting কিন্তু প্যারাদায়ক একটা টিম. Eintracht Frankfurt, Tottenham Hotspur and Sporting. So that's the group so far. It's a tricky one for Spurs, I'd say. I mean, you expect them to win against Frankfurt and Sporting, but they have some quality players. Although Sporting, they've lost a lot of their quality players recently, you could say. Shakhtar Donetsk is going to Group F. So Real Madrid, Leipzig and Shakhtar. This is an easy group for Real and Leipzig, you'd say. Shakhtarer jara lokjon, they're not too happy to be in this group. They were probably wanting an easier one, but cheta hoy nai. And pot 3 te we've got a few more teams left, I guess. Inter, FC Inter. Inter are in Group C with Barca, Bayern. Holy shit! Group C is turning out to be the group of death. You almost get the feeling Inter are gonna be very tough. Oh my god. Oh my god. Surely group of death. Yeah. আর হাসিন রহমান সুহাস বলছে another 8-2 লোডিং কি মানে বার্সা বায়ার্ন. আই ডোন্ট থিঙ্ক বার্সা বায়ার্নের এখন ডিফারেন্সটা এত বেশি হবে. বার্সা যেই পরিমাণ প্লেয়ার কিনতেছে অ্যান্ড এই চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ড্রয়ের পরে বার্সা আর গোনা বি লাইক মানে ওদের ডিফেন্স আরেকটু স্ট্যাক আপ করার চেষ্টা করবে. দে আর লিঙ্কড উইথ ফয়েত, দে আর লিঙ্কড উইথ অ্যালনসো. আই এম শিওর ওবামেয়াংটা যদি সেল করতে পারে they'll get Foyth done, they'll get Alonso done. So yeah, that's one group that's very interesting, very exciting. So Group C, Barca, Bayern and Inter. That's the group. That's the group of death right there. And the sad thing is for us, মানে আমরা যারা ইউরোপা খেলবো এই তিনটার মধ্যে একটা টিম আসবে ইউরোপাতে. We don't want them playing in the Europa. So এটা আমাদের জন্যও প্যারা হবে. Like if one of the three, let's say Inter, they get knocked out, right? Or Barca, they get knocked out in the first round and they're third. It's gonna be like a pain for whoever it is, whether it's us or United. You hope মানে এই জন্যই আমি ব্যালেন্সটা চাই যাতে করে ইউইএলটা আরো টাফ না হয়. বিকাশ বলছে I just don't want Bayern and Inter. Well, it's done. মানে হয়ে গেছে তো. So pot 4, this is the last one. এটার পরে আমরা UEL ড্রটা পাবো. দেখা যাক what happens in the final pot. এখানে টিমগুলি mostly are easy ones. অনেকদিন পর ex-Leicester manager Tinkerman. So he's doing the spinning around, Claudio Ranieri, and then Yaya Touré Dilo, and he's being very slow as usual. So Barca comes to you, they won't feel it and lose again. I really don't think ever UEL or Rush that they'll do that. Celtic, any group, they can land in any group from A to H. So দেখা যাক সেল্টিক কোন গ্রুপে আসে. পট 4 থেকে there এই পটের মধ্যে actually when I look at it, no real team that stands out for me, but ওই তো যেটা বললাম আর কি যে গ্রুপ সিটা গ্রুপ অফ ডেথ হয়ে গেছে and one of those teams are gonna end up
in the Europa League. Oh well. Group F. I think that's the PSG group. একদম last groupটা. Oh no, sorry. PSG H. So it's a Real Madrid group. Celtic, Shakhtar, Leipzig and Real. So pretty recent. Pretty easy group for Real Madrid বলতে হবে যে Leipzig and Real they're most likely to move forward. Real at least যাবে. They've gotten an easy first group. Not an easy first group for Barcelona. Marseille. So Marseille আমরা আমাদের নুনো টাভারেসকে দিয়ে এসেছি. Marseille এর আগে Guendouzi we sold him to Marseille and also Saliba was on loan to Marseille, so দেখা যাক where Marseille end up. I have a feeling they're gonna be a difficult team in the Champions League. মানে থাকে না কিছু টিম যে upset করতে পারে. I get the feeling that they might do that. They're in Group D. And Marseille নিয়ে recently তো আমরা রোনাল্ডোর rumor শুনলাম যে Marseille are not interested in Ronaldo, although somehow that rumor came up that Marseille might be interested. So সেটা হয়নি. Moving on. Next, FC Copenhagen from Denmark. So Denmark, Copenhagen. Oh, Marseille ended up in Group D with Spurs, Sporting, and Eintracht. So Marseille, I guess it's a tricky group actually. That one, মানে চারটা টিমই apart from Spurs a bit better. আর বাকি তিনটাই কিন্তু Marseille got Eric Bailly as well, Saliba replacement. Wow, what an upgrade. MVP Saliba থেকে Eric Bailly, fantastic. Group G I can see is coming up. So Group G te FC Copenhagen, Dortmund, Copenhagen, Sevilla and Manchester City. Again, you get the feeling that Sevilla third হবে গ্রুপে, UEL এ চলে আসবে. Either way, Copenhagen fourth হবে, and Manchester City and Dortmund are gonna be going through to the next one. Club Brugge, Belgium. So where does Club Brugge go? A, B, C, E or H? So Barca might hope that at least give us one easy team. Club Brugge কোথায় যায়? Because that one pot with Barca, Bayern and Inter, that one looks pretty dangerous. Yes, Bikash এটা একটা ভালো বলছে যে Lewandowski versus his former team versus Haaland versus his former team. হ্যাঁ, it's Group B. So Club Brugge are with Leverkusen, Athletic Madrid and Porto. You expect Porto or Athletic Madrid এই দুটো টিমই উঠবে. Remember Sheriff last season? Pot 4 brings some hidden giant killers. Yeah, Sheriff. But then আমরা Sheriff নিয়ে যত যাই বলি না কেন, তারা তো ইউরোপা লিগেও শেষমেশ আর যাইতে পারে না. I mean, yeah, they defeated Real Madrid. লাভ কি হয়েছে? শেষে Real Madrid went on to win the UCL. They're a different beast. Rangers either Group A or C তে আসতে পারে. So we can see that এটার পরে আরো দুইটা গ্রুপ আছে যে মানে 4 more teams remaining. So A or C, Rangers. I have a feeling they'll land in Group A, and then Barcelona are gonna get a really tough team. Yeah, Group A. Rangers are in Group A. So they're with Ajax and Liverpool and Napoli. Acha, this is Napoli ও ইউরোপা লিগে খেলবে, মানে Napoli, Inter, these teams are মানে সেরিয়ার এই টিমগুলি প্যারাদায়ক হবে ইউরোপা লিগে যদি আর কি ওরা আসে. So not. Okay, Dinamo, GNK, Dinamo Kiev আর কি.
Croatia. So Dynamo Kiev can either be in Group C, Group E or Group H. Group C তে হচ্ছে বার্সা, বায়ার্ন and Dynamo Kiev সেটাতে আসবে, or are they gonna be in an easier group? দেখা যাক. I have a feeling it's not gonna be Barca. Yes, they're in Group E. So Group E, Dynamo. Who's in Group E? দেখে নিতে হবে. Dynamo, Salzburg, Chelsea, AC Milan. So you get the feeling that Salzburg আর Dynamo এরাই বাদ পড়বে প্রথম রাউন্ডে. Chelsea and AC Milaনের জন্য it's a clear path to the next round. Okay, so we're down to the last two teams. Maccabi Haifa, probably the one that we never heard of, and era Europa League hello, we'd probably be like, oh, who is this team? So Maccabi will either be in Group C or Group H. So moving on, Group C or Group H. And they're in Group H. So Group C te, who's remaining? Who is remaining? Group C. Who's left in Group C? Show. Show Group C. Okay, Bakas. Is it a big team? Is it a big team? আরে তাড়াতাড়ি কর, yeah, it's so freaking slow. Victoria, acha, fine. Yeah. So that's the UCL draw done and dusted. আমি একটু ইনফ্যাক্ট চ্যাম্পিয়ন্স লিগের যে পেজটা আছে সেটা নিয়ে সবাইকে একটু দেখাই. Why is Group C so bad? It's difficult, it's unfair. বার্সার টিমটা, হ্যাঁ, and they're from Israel. একটু আগে যে টিমটার কথা বললাম, হচ্ছে দ্য ওয়াইফাই পাসওয়ার্ড আর কি বেসিকলি. সো অলরাইট, সো আমি জাস্ট সবাইকে দেখাই স্ক্রিন শেয়ার করে, so that people get an idea যে কোন গ্রুপে কে আছে. অলরাইট, so I hope you can see. So Champions League draw it's done. Group C te it's Bayern, Barca, Inter and Victoria Plazen. Group H হচ্ছে PSG, Juventus, Benfica and Wi-Fi password. And Group E is Milan, AC Milan, Chelsea, Salzburg, Dinamo Zagreb. Pretty easy. Group A, Ajax, Liverpool, Napoli, and fourthটা কিনতে এরা এখন অ্যাড করে না. Oh man, চ্যাম্পিয়ন্স লিগের যে টুইটার যে হ্যান্ডেল মেনটেন করে সে অনেক স্লো আর কি, hasn't updated it properly. So anyways, main group হচ্ছে Group C, বার্সা গ্রুপটা, and I get the feeling that মানে এটার এই গ্রুপটাই আর কি বেশি প্যারাদায়ক হবে. Just gonna refresh and see যে ওরা কি সব ঠিকঠাক মতন করতে পারছে না কিনা. এখনো পারে নাই. সি এখানে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের কোনো our first opponent Barcelona FC Bayern. I don't see it anymore. Ooh, is that something? So basically Memphis Depay deal with Juventus has definitely collapsed 100%. That means Depay যাচ্ছে না. Barcelona must sell Aubameyang, কারণ বার্সার হচ্ছে ওয়েজেস কমানো লাগবে,
and also they need to register Jules Kounde পারতেছে না সেটার জন্য wages না কমাইলে, and since Frankie doesn't want to leave, so আরো বড় মাইনকাট চিপায় বার্সা at this moment. They need to beef up their defense. They want to sell Frankie as well. Frankie কে sell করলে they would have gone for you know, Bernardo. আপু আহমেদ একই কমেন্ট করে, Arteta's pure soul, bro, thank you so much. And group stages will still be fun, Jetro bolche, and Sadat Onik bolche Rangers, Liverpool, Ajax, Napoli. Yeah, that's true. Anyways, finally, AJ, why couldn't the Champions League website do this? AJ eto sundor kore dekhai dise, why couldn't they do this? So I don't know if you guys can see it. Like I'm full screen dibo, full screen. Hey, actually this is fine. So basically Group A te Ajax, Liverpool, Napoli, Rangers. Group B Porto, ATM, Bayer Leverkusen, Club Brugge. Group C Bayern Munich, Barcelona, Inter Milan, and then Wi-Fi password. Group D Frankfurt, Tottenham, Sporting, Marseille. The groups that I feel a little threatened by for the Europa League হচ্ছে Group A, কারণ এই তিনটা টিমের মধ্যে একটা বাদ পড়বে, আয়াক্স, নেপোলি, এরা ইউরোপা লিগ খেলবে, অ্যান্ড দেন খুবই প্যারা হবে। গ্রুপ বিতে তিনটা টিম মোটামুটি ভালো আছে, বাট আই এম নট ওয়ারিড যদি বায়ার লেভারকুসেন বা ব্রুগ কেউ আসে ইউরোপাতে। এটিএম বা পোর্টো দে শুড বি গোয়িং থ্রু। সিতে অবভিয়াসলি দিস ইজ দ্য গ্রুপ অফ ডেথ, বার্সা, বায়ার্ন, ইন্টার, অ্যান্ড ওয়ান অফ বার্সা অ্যান্ড ইন্টার, আই জাস্ট গেট দ্য ফিলিং ইন্টার হইতে পারে। দে মাইট এন্ড আপ ফলিং ডাউন ইনটু দ্য Europa League, and Europa League will be difficult. Barca আসতে পারে, you never know. Who knows? So Group D তে Frankfurt, Spurs, Sporting, Marseille. এটা থেকে I get the feeling that Spurs will go through. Marseille could be a team that goes through, and then there's Frankfurt as well. So Frankfurt আবার ইউরোপাও খেলতে পারে, and they are the defending Europa League winners. So দেখা যাক। কোচের কোনো অ্যাওয়ার্ড দিচ্ছে মনে হয়, UEFA Men's Coach of the Year award time হয়ে গেছে। So let's see who won it. In the meantime, Group E, AC Milan, Chelsea, Salzburg and Dinamo. এই চারটা টিমের মধ্যে মিলান and Chelsea I would say are gonna go through. Salzburg, Dinamo যেই আসুক না কেন, I mean ইউরোপা লিগে খুব একটা প্যারা খাবো না। রিয়াল মাদ্রিদের গ্রুপেও যেই আসুক না কেন, মানে শাখতার, সেল্টিক, লাইপজিগ আসবে না, হোপফুলি লাইপজিগ আসলে অনেক বিরক্ত লাগবে। দিস ইজ দ্য ইজিয়েস্ট গ্রুপ আই ফিল। গ্রুপ এফ ইজ দ্য ইজিয়েস্ট ওয়ান। সো অ্যান্ড দেন গ্রুপ জি, সিটি, সেভিয়া, ডর্টমুন্ড, দিস ইজ অ্যানাদার ওয়ান। ও ম্যান, দিস ইজ অ্যানাদার ওয়ান। সো সেভিয়া, ইন্টার, আই এম লুকিং এট these two, মানে গ্রুপ জি থেকে সেভিয়া and গ্রুপ সি থেকে ইন্টার, এই দুইটা I'm looking at and I'm thinking that এরা প্যারা দিতে পারে। So Carlo Ancelotti, UEFA Men's Coach of the Year, obviously you know Champions League জিতছে, so ওটার জন্য he won the award and he's doing the eyebrows, you know, regular J eyebrow that he does. So H, F, E, A groupগুলি I'm not too worried. The ones I am worried about, Group A, এখান থেকে একটা নেপোলি বা আয়াক্স চলে আসবে আবারও। Group C, Group G, these three groups এরা আর কি একটু টাফ করে দিবে, and also D. So চারটা টিম আসবে আর কি, চারটা টিম আসবে। অফকোর্স ইউরোপা লিগের নেক্সট যে নকআউট রান, সেটার কিন্তু একটা ইন্টারেস্টিং আরও একটা স্টেজ অ্যাড করছে ফর দ্য টিমস দ্যাট গেট নকড আউট অফ দ্য চ্যাম্পিয়ন্স লিগ। ওদের কিন্তু একটা কোয়ালিফায়ার খেলতে হয় টু প্লে ইন দ্য ইউরোপা লিগ। সো ওই কোয়ালিফায়ারটা যদি না জিতে পারে, হোপ তাইলে আর কি, তাইলে আমাদের আবার প্যারা কমবে, মানে whether that's Inter or whoever, but ওদের মানে পারার চান্স বেশি, because Barcelona had to play a qualifier to make it through to the proper knockouts of the Europa League. বার্সা আবার যাচ্ছি UEL খেলতে, তনয় লিখছে।
chances are there for Barcelona to be playing in the UEL. So yeah, anyways, I really don't know এটা মানে মেন্স কোচ অফ দ্য ইয়ার or whatever এগুলির এখন অ্যাওয়ার্ড দেওয়ার দরকারটা কি পড়ছে. they could just go and do the Europa League draw, but obviously they've decided that no, আমরা আরও সময় নিব. I just want to see যে Europa League drawটা actually কয়টায় হয়, or you know if it's gonna be later, তাইলে আমরা maybe আরেকটা লাইভ স্ট্রিম করতে পারি, because we just went an hour and আমি আর কি অনর্গল 1 ঘন্টা টানা নিজেই কথা বলে গেছি. I'm actually impressed with myself. I didn't realize that আমি টানা এতক্ষণ কথা বলতে পারবো, and I didn't lose my voice or anything. and তার মধ্যে হচ্ছে সাউথ আফ্রিকার খেলা হচ্ছে, সো যদিও ওটাতে ইংল্যান্ডের সাথে খুব একটা ভালো অবস্থা নেই. ইংল্যান্ড আর 90-3 they formed a partnership, আর 3-4টা উইকেট নিতে পারলে ভালো হয়. let's see what happens there. but yeah, anyways, if it takes too long, তাহলে I guess we'll end the stream, because it's gonna be very difficult. UEL draw is tomorrow, I guess. Oh, thank you Southgate, because you know they UEFA, they're so good with, and they're so clear with their dialogue তারা এসব বলে না. so yeah, সুন্দর সুন্দর কিছু গ্রাফিক্স ব্লিচার রিপোর্ট করতেছে. এটা দিয়ে we can end it on a good note, because ব্লিচারের গ্রাফিক্স, they're the best. so here we go. Group A, Ajax, Liverpool, Napoli, Rangers. House of the Dragon এর আর কি থিমে, for those that are wondering. First episode টা, I don't know if you guys watched it, আমার কাছে ইন্টারেস্টিং লাগছে. It wasn't too great, it wasn't too bad. One of the guys definitely looks like Haaland, by the way, House of the Dragon, if you haven't seen it. So Group F, Real, Leipzig, Shakhtar, Celtic. Group G, and there you go, Haaland, City, Sevilla, Dortmund and Copenhagen. Copenhagen এটা কে? That guy looks like Nicola Pepe. And ওরা এখন আপডেট করতেছে. So anyways, so yeah, if the UEL draw is tomorrow, তাহলে we might as well, and এখানে কি আর কোনো প্লেয়ার অ্যাওয়ার্ড হবে নাকি? প্লেয়ার অফ দ্য ইয়ার অ্যাওয়ার্ড, UEFA প্লেয়ার অফ দ্য ইয়ার অ্যাওয়ার্ডটা দেখে আমরা যাবো নাকি? বিকজ অ্যাঞ্চেলোটি একবার কথা বলা স্টার্ট করছে, and he's going on and on and on and on and on. So I'm not sure. Yeah, I guess we can end it. আর কোনো আপডেট বা কিছু থাকলে বলার মতন, definitely give you guys an update. So that's about it. If we're gonna wrap up, transfer নিয়ে বলতেছিলাম, so we'll do another episode যেখানে we'll talk in details about transfers, যে কোন ট্রান্সফারগুলি ভালো, কোন ট্রান্সফারগুলি not so great. কারণ চেলসি ট্রান্সফার উইন্ডোটা ফর ইনস্টেন্স আমার কাছে it's very haphazard right now. Manchester Unitedের ট্রান্সফার উইন্ডো was expected to be difficult for them. তারপরেও they're trying their best, and আমার কাছে like the Asensio deal যদি হয়, ক্যাসিমিরোটা হলো তাদের, I know that he's old and everything, I still feel like United have upgraded. ওদের টিম গত সিজন থেকে এই সিজনে কিন্তু it's better. Like যেমনি দেখি না কেন, it's upgraded. Malaysia is an upgrade over Shaw. Lisandro Martinez is upgrading their defense. Eric Ten Hag is an upgrade over what they had previously. So as a manager, you know, if he can get the best out of his players, ভালো করতে পারে. You know, you can see Anthony Martial is performing much better than he was last season. That's just an example. Christian Eriksen helps their midfield as well. So Casemiro, তার নাম তো নিলাম. If they can find a goalkeeper and right back, ভালো করবে. চেলসির জন্য, if I just touch upon it, চেলসি অনেক সাইনিং করছে, অনেক সাইনিং তারা পায় নাই, রিজেক্ট এফসি হয়ে গেছিলো মাঝখানে. বাট আই গেট দ্য ফিলিং দ্যাট চেলসি যত সাইনিংই করতেছে না কেন, if they don't sign a world class striker, ওদের জন্য ডিফিকাল্ট হবে. অ্যান্ড Aubameyang সেটা at this moment কিনা, you'll have your doubts, right? Aubameyang is a goal scorer, so but is he gonna score 20 goals in the Premier League this season, 2025? Chelsea need one of those sort of players যে হচ্ছে এটা করতে পারবে. So Chelsea transfer window নিয়ে, and they've spent a lot of money. ওরা যদি Fofana and also Aubameyang পায়, তারা 300 মিলিয়নের বেশি খরচ করবে. And if they're not going for a title challenge after spending 300 million, you have to ask like, what's going on?
I would say my club, Arsenal, we've had probably the best transfer window of the Premier League teams. কারণ আমাদের একটা স্ট্রাইকার দরকার ছিল and we upgraded and we got a hell of a striker. মানে গ্যাব্রিয়েল জেসুস আসার পরে you guys can see যে আমাদের স্ট্রাকচারটা ভালো আগে থেকেই ছিল গত বছর থেকে, and I've been saying it যে গত বছর থেকে যে our structure is good, just we just need to make sure that আমাদের এই প্লেয়ারগুলি যেন আর্টেটা ওর মতন পায়। সো মোটামুটি আই উডন্ট সে সব ওর মন মতো প্লেয়ার পাইছে, কারণ আর্টেটা ওয়ান্টেড রাফিনিয়া, আর্টেটা ওয়ান্টেড লিসান্ড্রো মার্টিনেজ, এই দুটো প্লেয়ার পাইলে আমাদের ট্রান্সফার 10 out of 10 হতো। I personally think so. We're still short in some areas. আমার মনে হয় একটা ওয়াইড প্লেয়ার লাগবে, যেহেতু নিকোলা পেপে হ্যাজ বিন লোনড আউট টু নিস, এটা মোটামুটি হয়ে গেছে। সো আই গেট দ্য ফিলিং দ্যাট ইউনো একটা প্লেয়ার আসতে পারে। সেই ওয়াইড প্লেয়ারটা কে হয়, এটা কি ইয়েরেমি পিনো নাকি, ওর ইজ ইট গোনা বি পেড্রো নেটো ফ্রম উলভস, হু নোজ। অ্যান্ড ওই দিক থেকে আমার মনে হয় যে একটা মিডফিল্ডার অ্যান্ড একটা ডিফেন্ডার, বিকজ টমাস পার্টের ইঞ্জুরি রেকর্ড ভালো না। সো পার্টে গেলে ইটস ডাউন টু এল নেনি, অ্যান্ড এল নেনির উপরে ইউ ক্যান রিলাই ফর 3-4 months। দ্যাটস ইনসেইন একটা সিজনে যদি সেটা করতে হয়, এন্ড পার্ট ইজ আউট লং টার্ম, প্রত্যেক সিজনেই সেটা হয়। সো I do worry about that. We're a little short in midfield, মানে defensive midfield role, and also LCB রোলটাতে যদি আমরা একটু আপগ্রেড করতে পারতাম। There are a few defenders যারা মাল্টিপল পজিশনে খেলতে পারে। I still feel like আরেকটা LCB বা একটা রাইট ব্যাক যে কোনো একটা আমরা আরেকটা নিতে পারলে খুব ভালো হয়। So I still feel will be 3 players short। এই উইন্ডোতে হয়তো বা 2টা প্লেয়ার আসতে পারে, and then at the end of the day সামার ট্রান্সফার উইন্ডো আসার আগে উইন্টার আমরা যদি আরো কিছু মানে কিনতে পারি তাহলে তো ভালো হয়। এই আই ক্যান সি স্যামি ইন দ্য ব্যাকগ্রাউন্ড। স্যামি, কি অবস্থা? হ্যালো। হ্যাঁ, কি ড্র কেমন পাইলা? ভালো হইছে, আই লাইক ইট। মানে ইউএল খেলবা না ব্রো, আমাদের সাথে ব্রো আমার থটটা দেখো, আমার থটটা অন্যরকম। আমার থটটা হচ্ছে when you are processing, you are doing something, you should face the best opponents, best like should be in the best groups, তাহলে তুমি কতদূর প্রোগ্রেস করছো ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড। আমরা যদি এইবারও বাদ পড়ে যাই তার মানে এতগুলা ট্রান্সফারের কোনো মানে নাই, আমরা প্রোগ্রেস করি নাই, সিম্পল অ্যাজ দ্যাট। বাট আমি যদি একটা ছোট গ্রুপ থেকেও গ্রুপ স্টেজ থেকে বাদ পড়তাম, তখন যে আমার কাছে কি থাকতো, আল্লাহ, মানে আমরা তাহলে যতটুকু করছি ওইটাও মনে হয় এনাফ না। বাট আমাদের তো ওইটা টার্গেটই না, আমাদের টার্গেট ইউসিএল জেতা, আমাদের টার্গেট ইউসিএল এ রেগুলারলি কোয়ার্টার ফাইনাল খেলা, সেমিফাইনাল খেলা, রাইট? মানে রেগুলারলি তো আর ইউসিএল জেতা রিয়াল মাদ্রিদ বাদে আর কেউ কইরা দেখাতে পারে নাই যে তুমি পরপর 3 বছর বা 3 বছর ধরে তুমি জিততেছো, বা 5 বছরে 4টা, 6 বছরে 4টা, এটা তো রিয়াল মাদ্রিদ বাদে আর কেউ দেখাতে পারে না। তো ইউজুয়ালি যেটা টার্গেট থাকে সেটা কি, সেমিফাইনাল অথবা কোয়ার্টার ফাইনাল রেগুলারলি আমরা যাইতে পারবো। সো ওই জাজমেন্টের জন্য এর থেকে বেটার গ্রুপ তো আর হইতে পারে না। I am happy with the group. I am happy with the group. I can judge, এবং by the January we can understand Xavi আসলে এই টিমটা নিয়ে আগাইতে পারবে কি পারবে না। এটারও মজার জিনিস, আমার এটা জাজ করার জন্য সিজনের এন্ড পর্যন্ত ওয়েট করাই লাগবে না। You got my point, bro. So and এইখান থেকে তুমি চিন্তা করো, এই গ্রুপ থেকে, দিস ইজ দ্য গ্রুপ অফ ডেথ, এন্ড এই গ্রুপ থেকে যদি বার্সা বাইরে হইতে পারে, রাউন্ড অফ 16 যেতে পারে, তখন যে অ্যাকচুয়ালি যে আমরা প্রোগ্রেস করতেছি এইটা বলার জন্য আসলে ওই কোনো অন্য ফ্যানদের বলা লাগবে না। উই উইল সি দ্যাট বাই আওয়ার ওন, ঠিক আছে? এইটার থেকে বেস্ট আর কিছু হইতেই পারে না। কারণ আমার এই যে মানে অন্য ফ্যানরা যে বুলশিট করে, এইটি আমি শুনতে চাই না। আমার কথা, আমরা খারাপ হইলে উই আর ব্যাড, আমাদের পারফরমেন্স খারাপ হবে, আমি শুনবো। বাট স্পেকুলেশন যেটা করতেছে মানুষজন, আমি ওইটা শুনতে রাজি না, যে না তোমাদের টিম এখনো রেডি হয় নাই, তোমাদের টিম নতুন। আই ডোন্ট বাই ইট ব্রো। মাঠের পারফরমেন্স দেয়া পুরো জিনিসটা হবে। মাঠে যদি খারাপ খেলি, আমাদের প্রোগ্রেস হয় নাই, মাঠে যদি ভালো খেলি আমাদের প্রোগ্রেস হয়েছে। তখন যে মানে লাকি আনলাকি এডিও বলতে পারবো না। ভাই বায়ার্নের এগেইনস্টে খেলুম, ইন্টারের এগেইনস্টে খেলুম, ইন্টার তো এখন মোটামুটি আগের থেকে বেটার, রাইট? সো আই ডোন্ট মাইন্ড ব্রো, আই ডোন্ট মাইন্ড। একটা ব্রেকিং নিউজ আসছে কিন্তু স্যাভি। কোনটা? সেটা হচ্ছে যে প্যারেডেস, লিয়ান্ড্রো প্যারেডেস, ও কিন্তু ইউভেতে হয়ে গেছে ওর ডিল। বেসিক্যালি ইটস আ লোন উইথ আ 15 মিলিয়ন। মিলিকও হয়ে যাওয়ার কথা, মিলিক তো হয়ে গেছে। হ্যাঁ, মিলিক মানে মিলিক হওয়ার পরেই এটা হওয়ার কথা, এটা তোমারে বলতেছিলাম।
আমরা একটা বাস খেয়ে গেছি আর কি, আমরা বাস খাইছি ইন দ্য সেন্স দ্যাট মানে চেলসিতে অবামিয়াং এর আসতে হইতেছে। আই ডোন্ট নো অবামিয়াং আসতে চায় কি চায় না, মানে আমার কাছে আরে ব্রো, ওই চায় ও ভাই। তো কি বলে, ওর যদি এজেন্ট ওর না করতো, ডিল না করতো, মানে কথা না বলতো, তাহলে তো ওর এই ডিলটা আগাইতোই না। কারণ জাভি তো ওবামিয়াং রে রাখতে চায়, ওবামিয়াংও থাকতে চায়, কিন্তু যখন ও মানে ওকে তো আর গেম টাইম অমনি করে প্রমিস করতে পারবে না, কখনো পারবে মানে লেভানডস্কি থাকতে? ইটস নট পসিবল। সো ওর এজেন্ট ওর জন্য বেটার ডিল খুঁজছে, বেটার গেম টাইম খুঁজে বাইর করছে, এন্ড ইটস গুড ডিল ফর বোথ পার্টিজ। মানে অবা ওই জায়গায় মেন্টালি একটা টর্চার হবে, আর্সেনাল ফ্যানরা হেট করবে আর কি ওর সাথে খেলায় আসলে। মানে ওর যেই মানে ও তো অন ব্যাড টার্মস উইথ দ্য ম্যানেজার গেছে, আমাদের সাথে কিন্তু ফ্যানদের সাথে কিন্তু কিছু হয় না এখন, ফ্যানদের সাথে আর কি ফ্যানরা লাইক মানে দেখা যাক। আর ও তো একটু সেন্সিটিভ, হি ইজ এন ইমোশনাল গাই অ্যাজ ওয়েল, সেন্সিটিভ প্লেয়ার। দেখা যাক। আরে ওর কালকে গোলটা দিয়াই যে মুখ মুখ কইরা ফালাইছে ওই বাইর হওয়ার সময়, মানে লিটারালি ও মানে ক্লাব লেজেন্ডরা যেমনে কইরা মন খারাপ কইরা বাইর হয় না, মানে লাস্ট ম্যাচে আই স দ্যাট ফেস। I like Aubameyang, bro. I have no hard feelings for him. Same goes for Luke De Jong. Luke De Jong ও same. Because মানে এরা না প্রফেশনালি খেলছে, যে যতটুক দেওয়া দরকার ওদের বেস্ট পসিবল ওরা দিছে। এখন এরপরে দে আর নট দ্যাট গুড, দ্যাট গুড লাইক লেভানডস্কি, রাইট? যদি আমরা মানে পারফরম্যান্স বেসিসে হিসাব করি। আচ্ছা, আরো কয়েকটা কমেন্ট নিয়ে নেই। এখানে দেখতেছি যে তার মানে মিড সিজনেই স্যাক্ট জাভি, গুড ভাইবস বললাম তো। ওবা উইল বি দ্য অ্যাডাবায়োর ইনকার্নেটেড, এবিপি কিন্তু টক্সিসিটি ছড়াচ্ছে। না ছড়াবেই তো, তার টিম তার লেজেন্ডরা বালচাল বকে, তারাও বালচাল বকবে, এটা তো লেজেন্ডরা তাদের আইডলরা দেখায় দিয়ে গেছে যে মানে লিটারেলি যে 25% সোল নিয়ে কথা বলছে গ্যারি নাবিল, ওই নাবিলের ওই জিনিসই করতেছে গ্লেজার্স উইথ ইউনাইটেড টু ফিক্স দেয়ার স্টেডিয়াম। ওয়ার ইজ দেয়ার সোল নাও? ও ওয়ার আর দে নাও? অ্যাকচুয়ালি দ্যাটস মাই কোয়েশ্চেন, ওয়ার আর দে নাও? দে আর ইন ইউরোপা লিগ, ওকে। এখন আমরা তো ইউরোপা লিগে যাই না, আমরা তো খেলতাছি, গ্রুপ স্টেজে আছে। এখন আপনারা যদি স্পেকুলেশন কইরা আমগরে ইউরোপা লিগে পাঠায় দেন, উই ডোন্ট কেয়ার ব্রো, উই ডোন্ট কেয়ার। কারণ এখনো খেলা মাঠেই গড়ায় নাই। আপনারা মাঠে গড়ানোর আগেই যদি আপনারা মানে এত হয়ে যান, মানে সবাই যদি এত ভবিষ্যৎ বক্তা হয়ে যান, তাহলে যান সবাই স্কাই স্পোর্টসে যান, চাকরি তো আছে। বুলশিট বললে তো চাকরি হয়ে যায় স্কাই স্পোর্টসে। প্রাইম স্যাম্পল তো গ্যারি নাবিল। হ্যাঁ, দ্যাটস ট্রু। আচ্ছা, এটা তো ভুলেই গেলাম, ডর্টমুন্ডে তো ব্যাক করতেছে হাল্যান্ড। কে? ডর্টমুন্ডে তো আর কি মানে সিটি আর ডর্টমুন্ড তো সেম গ্রুপে, আবার বার্সা আর বায়ার্নও সেম গ্রুপে। সো ও ইউএফা মেন্স প্লেয়ার অফ দ্য ইয়ার হয়ে গেছে কারিম বেনজেমা, আর বেনজেমাই তো এখানে। আর কি আর উইমেন্স প্লেয়ার অফ দ্য ইয়ার কে? অ্যালেক্সিস পুতেয়াসে হওয়া উচিত, কিন্তু পুতেয়াস তো ওই যে ইসের আগে, ইউরোর আগে ইনজুর্ড হয়েছিল, ওরে দিছে। হ্যাঁ, ওই তো। আমি অ্যাকচুয়ালি চেহারা চিনি না, তুমি দেখতে আমি আমার তো তারাই উঠতে দেখলাম, সো মানে এটাই হবে। বাট হ্যাঁ, কারিম বেনজেমা ইজ দ্য প্লেয়ার অফ দ্য ইয়ার। বিপি বলতেছে যে Gary Neville pointed out facts about Barca. Someone else will point out facts about United. Simple. That's not fact, bro. That's not fact. আপনারা যদি এটারে ফ্যাক্ট বলেন, তাহলে আপনাদের নলেজেই তো ঘাটতি আছে। কারণ এই যে ডিলটা, টিভি রাইটস এর ডিল, মানে ইটস আ সিম্পল ওয়ে টু আর্ন মানি, এন্ড এটা এমন না যে বার্সা ফার্স্ট টাইম করছে। মানে ওইটাই বললাম যে অ্যাকচুয়ালি যারা জানেন না তাদের স্কাই স্পোর্টসে যাওয়া উচিত। কারণ আপনারা যখন ভুলভাল বলবেন টিভিতে, তখন মানুষজন এটা ঠিক করে দিবে, এইভাবে আপনারা জানতে পারবেন। কারণ নর্মাল ওয়েতে তো আপনারা জানতে চান না। আচ্ছা, আমি একটু ট্রান্সফার উইন্ডোটা নিয়ে বলে তারপরে র্যাপ আপ করতে চাইতেছিলাম। তোমার বার্সার যে ট্রান্সফার উইন্ডোটা এখন পর্যন্ত, সেটাই আমি আসতেছিলাম, কারণ আমি মানে প্রিমিয়ার লিগের মোটামুটি সব ক্লাবগুলির
ট্রান্সফার উইন্ডো নিয়ে কথা বলছি, বাট বার্সার ট্রান্সফার উইন্ডোটা আমার কাছে কিন্তু এখনো একটু মানে ইফি লাগতেছে, কারণ তোমরা কুন্ডে রেজিস্টার করতে পারো নাই, কুন্ডে রেজিস্টার হয়ে করার যাবে, জন্য পরশু দিন হয়ে যাবে। ওই অবামিয়াং সেল 72 হয়ে আওয়ার, গেলে 72 আওয়ার্স। শোনো, এখন পর্যন্ত আমি, তোমরা এই সেম বুলশিট করছিলা। আই গেভ ইউ 72 আওয়ার্স, উইদিন 24 আওয়ার্স 5টা প্লেয়ার রেজিস্টার্ড হয়ে গেছিল। ওকে, রেজিস্টার্ড হয় নাই দুইটা কারণে। এক নাম্বার হচ্ছে কুন্ডে ওয়াজন্ট ফিট ফর দ্য ফার্স্ট ম্যাচ। সেকেন্ড ম্যাচের আগে আমরা করতে পারি নাই। আমাদের কাছে অপশন ছিল ওকে ফার্স্ট ম্যাচে রেজিস্টার করানো, বাট ফার্স্ট ম্যাচে ও ফিট ছিল না। সো যেহেতু ফিট ছিল না, সেহেতু ওকে রেজিস্টার করানো হয় নাই। অ্যান্ড সেকেন্ড উইকে প্ল্যান ছিল ওকে রেজিস্টার করাবে, বাট ওইটা বোর্ডের জন্য এল, কারণ বোর্ড বাই সেকেন্ড উইক কোনো প্লেয়ার অফলোড করতে পারে নাই, অথবা কোনো ডিল তারা নেগোশিয়েট করতে পারে নাই। বাট আদার দেন দ্যাট, বলতে থাকো। কুন্ডের ডিল তো বললাম, তারপরে ইফি যেহেতু বলতেছো। আমার কুন্ডের মানে যেটা আর কি, বায়ার্ন বলতেছি, অবামিয়াং যদি চলে যায় তাহলে কি কুন্ডের ডিলটা হবে, রাইট? আর আমি আরেকটা দেখলাম যে তোমাদের রোমেরোই তো, জেরার্ড রোমেরো, সে বললো যে যদি অবামিয়াং চলে যায় তাহলে হুয়ান ফয়েট মোটামুটি হয়ে যাবে। অ্যালনজোর কি চান্স আছে নাকি ওটা ডেড? অ্যালোনজোর থেকে জাভি গালানের চান্স বেশি, আমি যতদূর জানি, বুঝছো? আচ্ছা, জাভি গালা চিবায় পড়ে গেছে, কারণ সে মানে ক্লাবকে মাইনকাট চিপায় পড়বো চেলসি মিয়া। আলোনজোর কি? আলোনজো মাইনকাট চিপায় পড়বো চেলসি। যাই হোক, বা যেটা বললাম তোমারে, হইতে পারে হচ্ছে জাভি গালান হইতে পারে, বাট স্টিল যেহেতু এখনো ট্রান্সফার উইন্ডো পুরোপুরি ক্লোজ হয় নাই, এইটা নিয়ে আমি আসলে শিওর না। কারণ জাভি চায় আলোনজোকে, আর জাভি গালান হচ্ছে ব্যাকআপ অপশন। এন্ড জাভি গালান যদি হয়, তখন যে আবার আমার কাছে ফয়েদ ডিলটা মেক সেন্স করতেছে না, কারণ জাভি গালান একটু ডিফেন্সিভ মাইন্ডেড লেফট ব্যাক, ঠিক আছে? সো মানে যেটা ইউজুয়ালি হয়, মানে একটা লেফট ব্যাক হচ্ছে থাকবে, একটা ফুল ব্যাক থাকবে হচ্ছে অ্যাটাকিং, আর একটা ফুল ব্যাক থাকবে হচ্ছে ডিফেন্সিভ। সো ওই ক্যালকুলেশনটা আর কি মিলতেছে না আমার, বুঝছো? সো তোমাদের বেসিক্যালি দুইটা ফুল ব্যাক আর কুন্ডের রেজিস্ট্রেশন, এই তিনটা হয়ে যাবে আর কি। অবামিয়াং সেল হয়ে গেলে এটা হবে, ওবা সেল হইলে কুন্ডে রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে, এবং বাকি যেগুলো আছে বাকিগুলা মানে ট্রান্সফার হচ্ছে ডজি ট্রান্সফার। দুইটা ফুল ব্যাকই ডজি ট্রান্সফার, কারে নেয় কি নাই এটা আসলে এখনো ক্লিয়ার না। ফয়েত নিয়ে আমি শিওর না, কারণ এন্ড অফ দা ডে আমরা দেখতে পারি বেলেরিন চলে আসছে অন লোন। আচ্ছা আচ্ছা, এটা হওয়ারও চান্স আছে। অন লোন মনে হয় দিব না, কারণ ওর লাস্ট না, তোমরা দিছো তো ওই যে দিছো না, অবামিয়াং দিছো না, ওইরকম একটা ডিলে চলে যাবে হয়তো, বুঝছো? যে অন লোন না হইলেও তোমরা টার্মিনেট করে দিবে হয়তো কন্ট্রাক্ট, সেখান থেকে নিয়ে নেবে, এইরকম একটা কিছুতে যাইতে পারে হয়তো। যদি মানে পয়সা পাতি আসলেই প্রবলেম হয়, পয়সা পাতিতে রেজিস্ট্রেশন করতে ঝামেলা হচ্ছে, রেজিস্টার করতে ভেজাল হইতেছে, তাহলে দিস ইজ দ্য লাস্ট অপশন, যেটা আমি জানি। যে কারণ তোমরা অফলোড করতে যাচ্ছ বাই মানে এনিওয়ে, মানে যেমনি হোক অফলোড করতে যাচ্ছে, এমন না যে তোমরা রাইখা কিছু একটা ভালো করবা উড়ে দিয়া, রাইট? বুঝতে পারছি। সো বেসিক্যালি বেলেরিন গেলে আমি খুশি হব, কারণ ওর ওয়েজ অনেক। সো আই উড রাদার যে ও যাক। পেপে গেল, বিকজ এই দুইটা প্লেয়ার হচ্ছে দ্য টু সাইনিংস, যে ওরা টিমের থেকে সরে গেলে তখন আমরা অ্যাটলিস্ট একটা সাইনিং করব, আর আশা করি দুইটাও করতে পারি শেষ হইলে। আচ্ছা, বাট না, এটা বেলেরিনের সাথে তোমার কিন্তু একটা ঝামেলা আছে। বেলেরিন যদি হয়, এটা লাস্ট আওয়ার সাইনিং হবে, এটা একদম লাস্ট আওয়ার সাইনিং হবে, এটা তোমারে বইলাই দিলাম। এন্ড ইউ স ইন লাস্ট 2 or 3 ট্রান্সফার উইন্ডো বার্সা কিন্তু লাস্ট আওয়ার সাইনিং করতেছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, ট্রু ট্রু। আমরাও তো লাস্ট ডে সাইনিংই করছি, গত সামারেও আমরা ওই যে টমিয়াসুকে একদম ডেডলাইন ডেতে নিলাম। ওই আউট এন্ড ইন একসাথে তো আর লাস্ট ডেতে হবে না ব্রো, মানে এটা পসিবলি, মানে লাস্ট আওয়ারে কিন্তু এডি হয় না। যে কোনো একটা ক্লাব বাম্বু খাইবো, ইদার বার্সা খাইবো, নয়তো আর্সেনাল খাইবো, যে কোনো একটা খাইবো, এটা শিওর থাকো। মানে
ব্যাম্বু খাওয়ার পজিশন থেকে মানে মোটামুটি এড়ায় আসছে। এখন যাই কিনবো আর কি স্কোয়াডের জন্য, এমন না যে আমাদের মানে ফার্স্ট বাম্বু চয়েস খাবে প্লেয়ার মানে হবে। মিস হবে আর কি, প্ল্যান মিস হ্যাঁ হবে, হ্যাঁ, ওইটা প্ল্যান বাম্বু মিস বলতে হবে। ওইটা বুঝাইছে। হুম হুম। হুম বাম্বু যেটা খাওয়ার আমরা ওই যে জানুয়ারিতে খায় গেছি, কারণ আমরা কাউরে কিনতে পারি নাই। মানে হুম অ্যাটলিস্ট ব্রুনো গিমারাইসকেও যদি কিনতাম আমার মনে হয় যে আমাদের মানে কাজে দিত। যদিও তুমি বলতে পারো যে মানে কার জায়গায় খেলবে, মানে পার্টে আছে প্লাস মানে আমাদের মিডফিল্ডার অনেক বেশি ছিল অ্যাট দি এন্ড অফ দ্য ডে, এখনো আছে। আই নো যে সাম অফ দ্য মানে ব্রুনো গিমারাইস সবার থেকেই বেটার মিডফিল্ডার, বাট স্টিল মানে যখন ওরা পারফর্ম করতে থাকে তখন তুমি একজনের বাদ দিয়ে মানে এখন যেরকম জাকা যেমনি পারফর্ম করতেছে ওরে বাদ দিয়ে আরেকজনের নেয়া কিন্তু জাকার উপরে আনফেয়ার হয়ে যায় অ্যাট দিস মোমেন্ট। সো হুম যেহেতু নিজের প্রুভ করতেছেন, সে যেহেতু ড্রেসিং রুমের মধ্যে একটা ভয়েস, ওরে বাদ দেওয়াটা অ্যাকচুয়ালি ইটস নট আ ওয়াইজ আইডিয়া। মানে হঠাৎ করে জাস্ট বিকজ আরেকটা মোর ট্যালেন্টেড প্লেয়ার আসলে এমন তো না যে সেই লিডার হবে, সে সাথে সাথে ড্রেসিং রুমটা নিতে পারবে। মানে এখানে ব্যাপার আছে। হুম। এনিওয়েজ, আচ্ছা এবিপি অনেকগুলি কমেন্ট করছে, আমি মিস করছি এগুলি। আচ্ছা ইউএল ড্র কালকে হবে এটা তো বললামই। বার্সা ডার্ক আর্টস মাস্টার লিটল ফিঙ্গার আছে তার ম্যানেজমেন্টে, কোনো ক্যালকুলেশন মিলে না, আবার তাও কেমনে কেমনে জানি হয়ে যায় ডজি পুরাই। বার্সা ক্যান বিট ফর সাকা, ব্র্যাথওয়েট, লুক ডিয়ং, এগুলি লাস্ট মিনিট হয়। ডেপাই কি করতেছে? আচ্ছা হ্যাঁ, ডেপাইয়ের ডিলটা মানে ডেপাই তো আপনারা নেবেন না, এত তো বইলা লাভ নাই, আপনারা তো এই যে আমাদের ওয়েস্টেজে নিচ্ছেন। ডেপাই ডেপাই মানে ইউনাইটেড হয়ে যাবে মোস্টলি, আমি যতদূর জানি ইউনাইটেডের টেন হ্যাগ ইজ রিকোয়েস্টেড ফর ডেপাই। যে স্যামি বানাইতেছে এখন। আরে আল্লাহ, খুদার কসম, আচ্ছা কি বলে এটা? আচ্ছা আরে শালা, আচ্ছা, মানে হ্যাঁ হ্যাঁ ওয়েস্ট হ্যাম অ্যাকচুয়ালি লুকাস পাকেটা পেয়ে যাবে। হ্যাঁ ব্রো, আমি আমি মজা করতেছি না, কারণ ডিপায়ের সাথে বার্সার যে ডিল হয়েছে সেটা হ্যাঁ হচ্ছে কন্ট্রাক্ট টার্মিনেট হয়ে যাবে ডিপায়ের, ওকে। আচ্ছা আচ্ছা হ্যাঁ। এখন এরপরে ওর ওর সাথে হচ্ছে কি বলে, ইউভের কথা হচ্ছিল, কিন্তু ডিপাই চাচ্ছে হচ্ছে 10 মিলিয়ন পার ইয়ার স্যালারি, বুঝছো? আচ্ছা আচ্ছা সো এবং আজকে সকালবেলা দেখছি নিউজ যে ইউনাইটেড ইজ লুকিং ফর ডিপাই এন্ড মানে টেন হ্যাগ অ্যাকচুয়ালি ওর জন্য রিকোয়েস্ট করছে। ওয়েল, অনেকগুলি ডিল হইতে পারে এখানে, আমি তো হুম। সবগুলির কথা চিন্তা করে মানে একটা হইলে আরেকটা মানে ডমিনো এফেক্ট হবে। এনিওয়েজ তোমার ডিপাই আমি এই কারণে বলতেছি যে ডজি বা সিচুয়েশন এই কারণে ব্রো, বুঝছো, যে ডিপাই হয়ে যাবে, ডিপাই হইলেও ওপেন হবে স্যালারি। সো ওই স্যালারি প্লাস হচ্ছে তোমার এখনো কিন্তু একটা জিনিস ডজি হয়ে আছে, সেটা হচ্ছে ফ্র্যাঙ্কি ডিয়ং। ওর সাথে কি বায়ার্নের কোনো লিংক আছে নাকি? আমি কই জানি দেখলাম বায়ার্ন বায়ার্ন চাইতাছে হচ্ছে কোটিনো টাইপ সিম্পল লোন ডিল, বাট বার্সা সিম্পল লোন ডিলে যাইবই না। আচ্ছা মানে অব্লিগেশন টু বাই হিসেবে তুমি যদি নাও নাও, নাইলে নিও না, আমরা আমরা নেগোশিয়েট করব। তো মানে অব্লিগেশন টু বাই হইলেও তখন যায় কিন্তু যে আচ্ছা শিওরলি এটা সেল হবে, যে আমি শিওর। বাট অপশন টু বাই তো ব্রো, এটা তো একটা ভুগিচুগি, তুমিও জানো যে ইউজুয়ালি অপশন টু বাই অ্যাভেল করে না, কেউই করে না। হ্যাঁ হ্যাঁ, ট্রু ট্রু। বাট আমি লুকাস পাকেটারটা নিয়ে আমি মানে হিমশিম খাইতেছি যে ওয়েস্ট হ্যামের পাকেটা চলে গেছে, মানে লন্ডনে সে গেছে টু ডিসকাস পার্সোনাল টার্মস। সে ইজ ড্রিমিং অফ দ্য প্রিমিয়ার লিগ। এটা ওয়েস্ট হ্যাম পাল, এটা টপ 6 ক্লাবও না, সে ওখানে চলে যেতেছে। মানুষ কথা বলতেছিল যে সে সিটিতে যাবে, সিটি উইল বি আফটার লুকাস পাকেটা যদি বার্নার্ডো সিলভা না, যায়, সেখানে সে ওয়েস্ট হ্যামে চলে যেতেছে। এই জায়গায় সিটি একটা লাস্ট মোমেন্ট বাম্বু খাইতে পারে যদি বাই এনি চান্স। বার্সার হ্যাঁ কাছে তো ট্রান্সফার মানি আছে, বার্সার কাছে ট্রান্সফার করার মানি আছে, রেজিস্টার করার জন্য যে ইনকাম দেখানো লাগবে বাই বুক, ওইটা নাই। ওইটা। প্রবলেম কিন্তু ওইখানে, প্রবলেম এটা না যে বার্সার টাকা কামাইতে হবে, টাকা কমায়া সেই টাকা দিয়ে রেজিস্টার করতে হবে, কি বলে প্লেয়ার কিনতে হবে, এটা কিন্তু না। প্লেয়ার ওরা কিনতে পারবে, এখন প্লেয়ার কেনাতে সমস্যা নাই, ওদের সমস্যা রেজিস্টার করানোতে। এবং বাই এনি চান্স ফ্র্যাঙ্কি ডিয়ং যদি আগামী কয়েকদিনের মধ্যে স্যালারি অর্ধেক করে, বার্নার্ডো সিলভা ইজ অন ব্রো, অ্যাকচুয়ালি বার্নার্ডো সিলভা ইজ অন। তাহলে সিটি আর কি একটা বাস খাবে, যদিও
সিটির যে স্পোর্টিং ডিরেক্টর অর হোয়াটএভার কে জানি বললো যে কিছুই মানে এখন আর ট্রান্সফার কিছুই আর হবে না, যা না, হওয়ার এখন হয়ে গেছে। এখন যদি বার্নার্ডো সিলভা করে পুশ করে, ওদের তো কিছু মানে কিছু তো করতে পারবে না। কি করবে? বার্নার্ডো সিলভার জন্য যে টাকা চাইতেছে ওইটাও যদি বার্সা দেয়, এবং ওরাও যদি কি বলে বার্নার্ডো সিলভাও যদি পুশ করে, ওর তো কিছু করার নাই। কিছু করার আছে? কারণ অলরেডি ম্যানেজারের সাথে হচ্ছে বার্নার্ডো সিলভা ইজ অ্যালাইন যে আমার ড্রিম ক্লাব হচ্ছে বার্সেলোনা, আমি চান্স আসলে আমাকে যাইতে দিতে হবে। ট্রু ট্রু। ডে বাই টু ইউভে তো হবে না, জাহিদ হাসান বলছেন। না না ডে না, বাই ইউভে এটা মিলিক হয়ে গেছে না, মিলিক হয়েছে মানে ডেপাই টু ইউভে ইজ অফ, অ্যান্ড ওই ডেপাই টু মোস্ট প্রবাবলি ইউনাইটেডই হবে, আমি যতটুকু দেখতেছি বা শুনছি আজকে। মেহেদী হাসান বলতেছে ম্যান ইউনাইটেড আগামী বছরও চ্যাম্পিয়ন্স লিগ খেলতে পারবে না। এটা আসলে মানে অ্যাট দিস মোমেন্ট ইট লুকস টাফ, বাট ইউ নেভার নো। মানে লিভারপুল, স্পার্স, চেলসি, টটেনহ্যাম সবাই অ্যাকচুয়ালি চ্যাম্পিয়ন্স লিগের জন্য, এবং ইউনাইটেডের জন্য বিল্ড করতেছে, ওদেরকে একদম কাউন্ট আউট করা যায় না। ওরা যদি একটা ভালো কিপার পেয়ে যায়, যদিও ট্র্যাপ তাদেরকে রিজেক্ট করছে, বাট ওরা যদি আরেকটা বেগোভিচকে খুঁজতেছে, অলদো বেগোভিচ ইজেন্ট দ্যাট গ্রেট, বাট স্টিল ডেগের থেকে হয়তো বা বেটার জব করতে পারে। টেনহাগ যদি একটু গুছায় নিতে পারে, ওর জাস্ট একটা কিপার লাগবে এখন টেনহাগের। আর অ্যান্টনি আমার তুমি এখন টপ 4 থেকে তুমি মানে ইরেও তো বাদ দিতে পারবা না, নিউক্যাসল রে বাদ দিবা কেমনে? নিউক্যাসল নিউক্যাসল আসলে নিউক্যাসল যে 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 একটা হ্যাঁ না, ইসাকরা কিনছে না? হ্যাঁ, নিউক্যাসল অ্যাকচুয়ালি যে ফর্ম দেখাইতেছে সেটাতে বাদ দেওয়া যায় না। ফর্ম প্লাস 2022 তে ওরা মনে হয় থার্ড হাইয়েস্ট পয়েন্টস পাইছে আফটার সিটি আর লিভারপুল, থার্ড হাইয়েস্ট পয়েন্ট। সো হ্যাঁ, টপ 4 আমার কাছে তো নিউক্যাসল ইজ মোর ইন লাগতেছে এট দিস মোমেন্ট বিকজ অফ देयर ইসাক ভাই। এমন না যে ইসাক ফাটায় দিবে, কিন্তু ইসাক কিন্তু মানে থ্রেট ক্রিয়েট করে। ইসাক গোল দিবে আমি বলতেছি না, হ্যাঁ ওদের অ্যাটাক ইমপ্রুভ করবে অনেক। ওদের অ্যাটাকে এর আগে ছিল উইলসন, ঠিক আছে? নাও দেয়ার উইল বি ইসাক, মানে দ্যাটস দ্য ডিফারেন্স ব্রো। সো মানে ইসাক আর উইলসনের মধ্যে তো কোয়ালিটি ওয়াইজ ফারাক আছে না? সো মানে টপ 4 থেকে নিউক্যাসলকে ফালায় দেওয়া একটু টাফ হয়ে যায় কিন্তু ব্রো। ট্রু। দেখা যাক কি হয়। ওদের ইউরোপেরও কোনো ফুটবল কিছু নাই। হ্যাঁ, ওয়াসিফ বলতেছে আমার সাউন্ড অনেক কম নাকি। আচ্ছা, আমার সাউন্ড দেখি বাড়ানো যায় কিনা। সাউন্ড বাড়ানোর ওয়েট, এটা কি আমার সাউন্ড বাড়ে? এখন বাড়ছে? একটু বাড়ছে। একটু বাড়ছে না, ওই আমার অটো সাউন্ডে দেওয়া তো, মেবি দ্যাটস ওয়াই। বাট এনিওয়েজ ভাই, আমরা র্যাপ আপ করে ফেলি। আজকে আর ইউএল ড্রটা কিছু হচ্ছে না, আর ইউএল ড্র আই গেস মানে আমরা এত ঘটা করে করবো না। বাট আজকে গ্রুপ অফ ডেথ বার্সাই পড়ছে। সাদারনিক জাস্ট এই কমেন্টটা দিয়ে আমরা শেষ করি যে নিউক্যাসল মিড খুবই স্ট্রং, জোল ইন্টেন পুরো ওয়ার্কহর্স, ব্রুনো গিমারাইশ কন্ট্রোলস দ্য মিডফিল্ড, লিভারপুল থেকে অনেক স্ট্রং মিড। লিভারপুলের থেকে অনেক স্ট্রং মিড আমি বলবো না, বাট দেভ গট আ ভেরি গুড মিড। দ্যাটস ভেরি ট্রু। মানে ইউনাইটেড লিভারপুলের ক্যাসেমিরো আসার আগে মানে বেটার মিড। ইউনাইটেডের মিডটা খুবই উইক ছিল, ক্যাসেমিরো এসে আর কি অনেক হেল্প করবে। অ্যান্ড মানে আমার মনে হয় ইউনাইটেড উইল সর্ট দেয়ার টিম আউট। মানে এখনো দেখে বোঝা যাচ্ছে না যে কতটুকু কি করবে। দে ওয়ন্ট বি কনসিস্টেন্ট। প্রবলেম উইথ ইউনাইটেড ইজ ওদের ডিপাই আসলে মজা হবে ব্রো। ডিপাইডা লয়াল হোক, হেভি মজা হবে। দেখা যাক ব্যাক টু ইউনাইটেড সে করে নাকি। ইজ অলরেডি বিন देयर ওয়ান্স, সো আবার যায় কিনা দেখা যাক। না, ডিপাইয়ের এগুলোতে ভেজাল নাই। ডিপাই চিল গাই, হি ইজ আ চিল গাই ব্রো। দৌড়াইবো, ছবি দিব, গান বাইর করব। ডিপাই পিনিক, মানে ডিপাইরে আমার খারাপ লাগে না। মানে অ্যাজ এ পার্সন মনে করো, বার্সার যদি এরকম একটা সিচুয়েশন না হয়তো যেখানে আমরা টিম রিবিল্ড করতেছি, আমি চাইতাম ডিপাই থাইকা যাক। মানে ও একটা গুড ভাইব দেয়, বুঝছো? মানে ওই গুড ভাইবটা মানে ইউনাইটেডের দরকার আছে, কারণ ওরা তো মানে আজকে আগুন কালকে পানি, আজকে আগুন কালকে পানি, এমনি করেই চলতেছে। ইউনাইটেড এটা এবিপি, আমি সেটাই বললাম যে ডুব্রাকা কে নিতে পারে, দেখা যাক।
ডুব্রাভকা আসে নাকি। আর ওয়াসিফ ইকবাল, এটা আমি শুরুতেই বললাম যে আমরা ট্রান্সফার ডেডলাইন ডেতে ডেফিনেটলি একটা শো করবো, সো তখন আর কি আমরা সব রাউন্ড আপ করে ফেলবো যে কোন টিমের কেমন ট্রান্সফার, হোয়ার গুড উইন্ডো, হোয়ার ব্যাড উইন্ডো, সব কিছু নিয়ে আমরা কথা বলবো। বাট ফর টুনাইট, আজকের মতো দিস ইজ গুড বাই, গুড নাইট ফ্রম আস। উইল সি ইউ অ্যাগেন very, 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 very soon. রেফারি বাঁশি দিলে খেলা হবে শুরু, নিজের টিম খেললে মাঠে বুকটা দুরু, বল নিয়ে জিয়ের ভিতরে বাইরের কারুকাজ, ডিফেন্ডার দিয়ে দিল